01 Knapsack problem. So last class we were discussed about backtracking. So what is a backtracking? It's a systematic way to search for the solution to a problem. So in backtracking is a algorithm design technique for solving problems recursively by trying to build a solution incrementally, one piece at a time, removing those solutions that fail to satisfy the constraint of the problem at any point of time. Here backtracking is implemented using BDFS with bounding function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബാക്ക്ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൊല്യൂഷനെയും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ചോയ്സും നമ്മൾ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗോളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം അതല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ടു ദി പ്രീവിയസ് വൺ. So what is next one is Knapsack problem. Knapsack is a bag with a limited weight capacity and few items each having some weight and value. So already പറഞ്ഞാണ് Knapsack is a bag ആണ്. It has some weight capacity ഉണ്ട്. Then ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഐറ്റത്തിനും given item have a weight and value. So here we need to place each item into the Knapsack such that the value or profit obtained by putting the item into Knapsack is maximum and the weight limit of Knapsack does not exceed. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Knapsack പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ Knapsack ഒരു സാക്കാണ്, ഒരു ബാഗാണ്. ആ ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഐറ്റം ഫില്ല് ചെയ്യണം. പക്ഷേ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഐറ്റം ആയിരിക്കണം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ, വെയിറ്റഡ് ഉള്ള ഐറ്റം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So there are two types of Knapsack problem. One is fractional Knapsack problem and 0-1 Knapsack problem. Fractional Knapsack problem is we are already studied and it is solved using greedy method. And here we are discussing about 0-1 Knapsack problem. Here items are not divisible, that is indivisible. In the case of a fractional Knapsack problem we are using divisible items, and here we cannot take the fraction of any item. Either we can take completely or not take. That is 0-1. 0 means not taken, 1 means taken. So again we are defining the 0-1 Knapsack problem. Here Wi represents the weight of the corresponding item I. There are n items are there, and xi corresponding to the solution vector. So when we multiplying weight and solution vector, we must give which value is less than or equal to m, and the profit must be, sum of the profit of each item must be maximum. So x എന്ന് പറയുന്ന solution vector ആണ്. It containing either 0 or 1. If you are taken that item, then it is considered as 1, and it is not taken, then it is considered as 0. So the solution space of this problem is consists of 2 raised to n distinct ways. Then we are using a bounding function which is used to kill the live nodes. So in this case we are using a bounding procedure which determines the upper bound on the best solution. അപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും അപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബൗണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദി ബൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കിൽ ദാറ്റ് നോഡ്. Then this is an example. It's a solution space for a 3 object Knapsack. അപ്പം Knapsack ഒരു 3 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു Knapsackൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Here the instance n is equal to 3. There are 3 objects are there. Corresponding object weight, item 1 inde weight 20, item 2 15, and item 3 weight is 15, and corresponding profit of each item is 40, 25 and 25, and sack capacity is 30. So here we are search the tree starts from the root. So root ആണ് നമ്മൾ initial സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്.
So 1 indicate we are taking that item, 0 indicate we are not taking that item. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ ലൈവ് നോഡ്, ഇ നോഡ്, ഡെഡ് നോഡ് എക്സെട്ര. സോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നോക്കുക. ഹിയർ ലൈവ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കേസിൽ എ ഈസ് എ ലൈവ് നോഡ്. സോ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇ നോഡ്. ആൻഡ് ഇ നോഡ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഓർ എക്സ്പാൻഡഡ് ഈസ് ചിൽഡ്രൻ. സോ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഐദർ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ബി ഓർ സി. ബിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഈസ് 20 ലെസ് ദാൻ ദി സാക്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഐറ്റം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ബി ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദി ഇ നോഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ നൗ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദി ലൈവ് നോഡ്സ്. Then next step, here we are considering B is taken, then what is the remaining capacity or remaining weight? Here remaining weight is represented by R. Here 20 is the weight, so remaining weight will be 30 minus 20, that is 10. So what will be the profit? Profit, we are taking the first item, so profit will be 40. So profit will be represented as CP and remaining weight will be represented as R. Here next, after B is selected, we can move either D or E. So we are move to D. D means we are selecting the second item. Second item is 15. So remaining capacity only 10. So 15 is 20 plus 15, 45, which is greater than 30. So we can't move to D. So we are selecting, not selecting. So we will go to another path. Here we are not expand this path. So we are move back to B and we are expand to E. Expanding means is we are not taking the second item. So here we are not taking the second item. So its weight is 20, current weight is 20 and current profit will be 40. Then here E node is the current E node, and now live nodes are A, B, E. And here we can move either J or K. So if we are selecting J, J is third value. Third value if we select is 15. 20 plus 15 means is 45, which is greater than 30. So we can't select here. So if either we can't select, K is a feasible one. So here J is infeasible and K is feasible. That means we are not taking. Then the total profit is 40 and weight is 20. So we are, when we select the path A, B, E, K, then profit will be 40. So K is the leaf node. We can explore this node. So this is dice, and so we move backward to E. E, explore all the nodes. So we are, this node is dice, so we will move to backward to B. Again B is explore all nodes, so it's dice, so we move backward to A. So A is not dice because we need to expand C. So we are selecting C. C means we are not selecting the first item. So 20 is not selected. So here C is containing the weight 0 and profit 0. So C is a now E node. So live nodes are A and C. Then we can move to two ways, that is F, either F or G. Here first we move to F, that is we are selecting the second item. Second item weight is 15, which is less than 30, and also the profit is 25. Then remaining capacity or remaining weight is 15 ana, 30 minus 15, 15. So from this we can either go to L or M. So here we are moving to L. L means we are selecting the third item.
So here we are selecting first, not selecting first item, then here selecting second item, and here we are selecting the third item. Third item weight is 15. So 15 plus 15, 30. That is equal to the sack capacity. So here profit will be 25 plus 25, 50. So here we are selecting the live path ACFL. Then the total profit is 50. So we can then this is the leave node, so it's explore all node, so it is dice, then move to F. Then we are not selecting M, so it's not feasible or best solution, so we are moved to backward. So here 0 0 0 means that we are not selecting any one. So here we select one third item, then its value will be less. So we are backtrack to C, and if we check all this leaf node, when we reach N, it will be only 25 profit. Here for O, its profit is 0. So we are selecting the best solution. Here which one is the best? For K we will get 40, and for L we will get 50. So 50 is L, that is 0 1 1, that is the solution, and it provide maximum profit 50. So we are selecting the second and third item. So that will be explained here. So we need to find out the best solution and which one is the optimal one. So this is the Knapsack algorithm, and here we are M is the size of the Knapsack, and NAP is the algorithm name, and here we are passing three arguments, K, CP and CW. K is the index of item to be entered or filled into the stack. CP is the current profit, and CW is the current weight, and W and P are the two arrays corresponding to the weight and profit, and N is the number of items. Then here we are sorting the ratio of profit and weight in ascending order, and FW is the final weight of this Knapsack, and FP is the final maximum profit. If we are weight is not, W of K is not in the Knapsack, then corresponding solution vector X of K is equal to 0. If we are adding or weight is added into the Knapsack, then corresponding our item is added into the Knapsack, then corresponding solution vector will be, value will be 1. Then here we are generating the left and right child. Previous example we understand that the left means 1 and right is 0. So left child right child ആണ് create ചെയ്യുന്നത്. Here we are first checks that if CW, the current weight, initially current weight and current profit will be 0, and if K is equal to 1 ആണെങ്കിൽ W of K എന്ന് പറയുന്ന weight of first is which is less than M ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യുന്ന Y of K ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, Y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. ദെൻ K ലെസ് ദാൻ N ആണെങ്കിൽ K വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 4 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ initially Knapsack value K value is 1 and CP and CW is 0. So this is the there are 4 objects are there given, and corresponding profit and corresponding weights are there. Then profit weight ratio is there. The decreasing order of profit ratio we are arranging the objects, and there are 4 objects are there, and its sack capacity is 16. Initially we are starting from Knapsack. K value is 1, CP and CW are initially 0. Then CW current weight is 0. W of K, K is 1. First object ന്റെ weight എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നതും 0 plus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 16 ആണ്, എമ്മിനേക്കാൾ 16 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, YK എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആക്കുന്നു. സോ ഹിയർ വി ആർ generating
one array, we are generating two arrays here. One is y and another one is x, and here yk. There are four objects are there. So here y1 for object 1, here it is for 2, and here it is for 3, and here it is for 4. So initially the weight is 2 is less than 16 sack capacity. So y of k is initialized to, phi of 1 is initialized to 1. Then we are again call this Knapsack problem. Recursive function 1. So c 0 plus p of k. K യുടെ value 1 ആണ്. So 1 എന്ന് പറയുന്ന profit 40. So 40 and weight. CW is initially 0. So W of k is 2. So 2. Again we are recursively call this function, and we are checking that current values weight is 2 and W of k യുടെ value 2 ആണ്. K is 2. So second ഐറ്റത്തിൻ്റെ weight 5. 5 plus 2 7. So 7 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 16 ആണ്. So we again y of k എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി 1 ആയി. 16നേക്കാൾ ലെസ് ആണ്. So y of k is 1. So again നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കോൾ ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് റിക്കേഴ്സിവ്ലി ഇങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്തു. സോ റിക്കേഴ്സിവ്ലി ബി നെക്സ്റ്റ് k plus 1. കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 plus 1 3. ദെൻ സി പി പ്ലസ് പി ഓഫ് കെ. പി ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ ഇവിടെ 40. 40 പ്ലസ് 2 30. ദാറ്റ് ഈസ് 70. ദെൻ 2 പ്ലസ് 5 ദാറ്റ് ഈസ് 7. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് 7 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു 3. വെയിറ്റ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് 10 ആണ്. 10 പ്ലസ് 7 17. 17 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 16 അല്ല. സോ ഇവിടെ കേസ് ഫോൾസ് ആകുകയാണ്. ഈ കേസ് ഫോൾസ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈഫിൻ്റേത് ലൂപ്പ് ഇവിടെയാണ്. വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദി റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. സോ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്. സോ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് വി കാണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ടു ദി Knapsack. So next we are checking that generate the right child, that is bound of cp cw k. Here bound ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് bound of cp എന്ന് പറയുന്ന current profit is 70, current weight is 7 and the k value is 3. സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൗണ്ട് ഓഫ് സിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബൗണ്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സി പി സി ഡബ്ല്യു കെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അതിലേക്ക് സി പി കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വെയിറ്റ് സിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ കെ പ്ലസ് 1, നമ്മളിവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊടുത്തത്. കെ പ്ലസ് 1 കെയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആണ്. 4 to 4 വരെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ്. കറണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 7 ആണ്. 7 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഐ. ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്ര? കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. നമ്മൾ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ 3 ആണ്. 3 ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 4 മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് 4ൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുവാണ്. 4ൻ്റെ വെയിറ്റ് 5 ആണ്. സോ 5 പ്ലസ് സി. 5 പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 7. 7 പ്ലസ് 5 12. സോ 12 എന്ന് പറയുന്നത് 16നേക്കാൾ ലെസ്സാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ പി ഓഫ് 4. പി ഓഫ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് 10. കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പി ഓഫ് 4 ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 10. സോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ നേരത്തെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 ആണ്. 70 പ്ലസ്
10 80. So we will return that b value. 80 will be returned. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. when bound function കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ 80 ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു if bound of this function greater than or equal to fp. initially fp value will be 0. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് 80 greater than 0 ആണ്. സോ ട്രൂ ആണ്. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് y ഓഫ് k, കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു 3. അപ്പോൾ 3 എന്നുള്ളത് 0 ആക്കി. സോ y ഓഫ് k എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, here it is 0. then നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് k ലെസ് ദാൻ n ആണോ. k ലെസ് ദാൻ n ആണ്. ഇപ്പോൾ kയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. സോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ k nap k plus 1, that is 3 plus 1 4. current profit is 70, current weight is 7. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുകയാണ് knapsack for 77. സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് knapsack കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഹിയർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് വെയിറ്റ് 7 ആണ്. സോ 7 plus 5 12 വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ m ആണ്. സോ y ഓഫ് കെയുടെ വാല്യൂ അസൈൻ ടു 1. ദെൻ k ലെസ് ദാൻ 1 n ആണോ? അല്ല, k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഈക്വൽ ടു n. 4 ഒബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ലൂപ്പല്ല, ഈ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പാണ് വരുന്നത്. k ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആണ്. ദെൻ സി പി പ്ലസ് പി ഓഫ് കെ. സി പി പ്ലസ് പി ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 70 പ്ലസ് പി ഓഫ് കെ ഈസ് 10. 80. 80 ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് പി. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത എഫ് പി വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ 0-നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സി പി പ്ലസ് പി ഓഫ് കെ ആ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദി ഫൈനൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ദി എഫ് ഡബ്ല്യു കറണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. 7 പ്ലസ് 5 12. So FW is 12. That is here. We are returning FP is equal to 80 and FW is equal to 12. So next we are doing for J is equal to 1 to K, do X of J I is equal to Y of J. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 4 ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 അരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൊല്യൂഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 0 1 ആണ്. സോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ആണ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് 12 ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തു, 30-ലെത്തി. ഇവിടെ 30 0 ആണ്. നമുക്ക് 1 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ അഗെയിൻ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ടു ഹിയർ. ഓൾറെഡി എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് 1. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ഹിയർ we are selecting the fourth object. So 1 1 0 1. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹിയർ എന്താണ്, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ബൗണ്ട് 40 22 പാസ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റിട്ടേൺ വാല്യൂ 98. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ്, എഫ് പിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് പി ഈസ് 80 ആണ്. 80യേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം കിട്ടുന്നത്, 98 വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൾ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ വി ആർ അസൈനിങ് ആസ് y എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അഗെയിൻ y ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. yയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു,
ഫസ്റ്റ് വൈയിലെ 1നെ സെലക്ട് ചെയ്തു, 1 സെലക്ട് ചെയ്തു. 1 സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. സോ നമ്മൾ 2നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. 2നെ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പം 0 നമുക്ക് ഈ കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് 3നെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ്. 2 സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് 40 ആണ്, വെയിറ്റ് 2 ആണ്. സോ 3 സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 3 അഗെയിൻ കോൾ ചെയ്യുക. 3ൻ്റെ വാല്യൂ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 10 ആണ്. 10 + 2 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. 12 ലെസ് ആണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ 40 + 50, സോ 90 വരും. സോ ഹിയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് 90 ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് വരിക. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് Knapsack 4 വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. 4 വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരും? CW കറണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 10 + 2 12 ആണ്. അപ്പോൾ 12 + 5 വരും. 12 + 5 എന്നുള്ളത് 17 വരും. 17 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 16നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം 1 1 fourth object we can't select, so it will be 0. So here maximum profit is 90. So FP is 90. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് FP എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആകും. കറണ്ട് FP എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആണ്. അതുപോലെ കറണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആയി. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി 2ന് 0, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക 1ലേക്ക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 സെലക്ട് ചെയ്ത കേസാണ്. ഇനി 1നെ നോട്ട് സെലക്റ്റഡ് എന്നുള്ള കേസ്. അപ്പോൾ അനദർ വൈ വാല്യൂ നോക്കുക. വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് നോട്ട് സെലക്റ്റഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രോഫിറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സെക്കൻഡ് ഐറ്റമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ആണ് വെയിറ്റ്. സോ 30 സെലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ തേർഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 15 ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരിക. 16നേക്കാൾ ലെസ് ആണ്, 80 വരുള്ളൂ. ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 1 0 വരികയാണെങ്കിൽ 80 മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വരുള്ളൂ. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ആകെ തേർഡും ഫോർത്തുമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. തേർഡിൻ്റെയും ഫോർത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 16 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 + 10 60. ഓൾറെഡി നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 90 ആണ്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ഏതാണ് വരുന്നത്? ലെസ് ദാൻ 90 ആണ്. സോ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 1 0 1 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം x1 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ x3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ബാക്കി റിമൈനിങ് 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം സൊല്യൂഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. അത് തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മാക്സിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി 8 കിലോ ആണ്. ദർ ആർ 4 ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഇതൊരു ട്രീ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളോട് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. വെയിറ്റും പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ വെക്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം x1 സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം x1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെയിറ്റും, ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റിന്, രണ്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യലി റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് x1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്, 1 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് 2 ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് 3. ദെൻ അഗെയിൻ ഞാൻ x2 സെലക്ട് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. x2 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് 1 സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 2 + 3 5 വരും. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് 5 + 3 8 വരും. ഞാൻ അഗെയിൻ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 + 3 + 4 എത്ര വരും? 5 4 9 വരും. 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 8 ആണ്, കപ്പാസിറ്റിനേക്കാൾ 8 ആണ്. സോ വി കാൺട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് നോട്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് x3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി x3 സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. x3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 5ഉം 8ഉം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ x4 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? വെയിറ്റ് 5 2 + 3 + 5 ദാറ്റ് ഈസ്
5 plus 5, 10. So we can't explore this node. So x4 is not selected ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എത്രയേ വരുള്ളൂ, 5 plus 8 തന്നെ വരുള്ളൂ. സോ ഈ പാത്തിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 5 plus 8 വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഹിയർ we are backtrack to, ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് x4 1 0 എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത്, സോ വി വിൽ backtrack to x3. ഹിയർ x1ൻ്റെ 1 0 കേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു, സോ വി വിൽ backtrack to here. Here we are selecting the x2, but here we are approaching to if x2 is not selected and here its value is 2 3, then we are selecting the x3. We are selecting x3 means 2 plus 4, that is 6 plus 3 9. Here 6 is less than 8, so we can add it. If next case we are adding x4 is equal to 1, adding the fourth object, the total capacity plus 6 plus 5 11, which is not possible, so it's not infeasible, it is not feasible, so or infeasible, so we can't move here. So we backtrack and we are not selecting that x4, then its value becomes 6,9 തന്നെയാണ്. Then we are backtrack to previous one. If we are not selecting x3, so x3 is not selecting, then its value become 2 3. Then if we are selecting x4, then its value becomes 7. 2 plus 4, 2 plus 5 7, 3 plus 10 13. So here 13. This is one of the solution, 7 13. Then next we are not selecting the x4, then its value becomes 2 and 3. ദെൻ ഈ പാത്ത് വേണമെന്നില്ല, എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു 0 എന്നുള്ള പാത്ത് നെസസറി അല്ല. എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു 1 വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എക്സ് ടു 0 വരുന്ന കേസിൽ ലാസ്റ്റ് കേസിലെല്ലാം സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് വരിക. ദെൻ we are backtrack to the previous node, and again here all nodes are explored, 2 3 all nodes are explored, so here backtrack to x2, here all nodes are explored, so again we are backtrack to previous node, root node. Here we are only selecting the x1. Here first case, here we are not selecting the x1 select ചെയ്യാത്തൊരു കേസ്. ഇവിടെ x1 സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോസസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് കേസ് x2 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്തിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി 3 5. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ സെലക്ടിങ് x3 is equal to 1. x3 എന്ന് പറയുന്നത് 4, 3 plus 4 7, 6 plus 5 11, 7 11. We can't add fourth object because fourth object add ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7 plus 5 is 12 is greater than 8, so we can't move here, so it's infeasible, so we are backtrack to here, so we are not selecting x3, then it will be 3 5. So next we are selecting x4, so it will be 5 plus 3 8 and 5 plus 10 15, so 8 15. So this is another solution, that is 0 1 0 1. That is the solution. Then we are backtrack to previous and previous. Here we are selecting x2 is equal to 0, then x3 is equal to 1, then it will be get 4 6. Again we are trying to select fourth object, it will be 5, 4 plus 5 9, which is greater than maximum capacity of sac, so we can't go to this path. So we are explored all the nodes, so we need to find out the optimal solution. There are more than one solutions are there, so we need to find out the optimal solution. There are some feasible solutions are there, 7 30 like that, but here feasible solution means or best solution is which provide maximum profit. Here maximum profit is given is 15, so capacity is maximum capacity is, so this one is the optimal solution. So this is the state space tree. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.